Mudashiru Atanda Bada. He's an Islamic scholar, economic and financial expert, and he's an accountant. Àwọn accountant ṣe wá ń ṣọwọ́ wa báyìí wọ́n mú sí àwọn accountant wọ́n máa ń láhùn. So he's also the chief imam of Oluyole Muslim community and its environs. Well, for your information, I must quickly extract this from his CV that I have here with me, that he attended St. Paul's School, Nguru, and Arabic Institute, Nguru too. Then he went further to attend Pittman's Institute here in London, and he's an accountant, and he worked with Femi Johnson insurance brokers as an accountant. Then later became the chief accountant. Then he became the executive director finance. So he's got so many awards, outstanding chief imam, and several other awards that he has to his kitty. You are welcome to the show, sir. Thank you so much. Thank you. Bí mo ṣe sọ àti èdè èbó àti torí kò sí mo gbé tí kí n má bàa rọ́ọ̀lù bá bu àyà. Mo máa mi sọ pé Yorùbá la sọ tó pọ̀ jù torí èbó ti yín èbó àwọn ará London. Tẹ́ bá tẹ̀ kí n sọ jù máa ní ká ẹ máa slow ẹ̀ down kó lè yé mi àti Desmond torí yóò lè wá kó studio di dábàá ní. Ó dáa kò burú ẹ ṣe é. Mo lè fún àwọn tó ń tẹ́tí bọ̀ náà etí wọ́n ti tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ti tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. Ó dáa kò burú. Ọmọlára ṣé ó ń lọ bá ṣe yẹ kó lọ ó ṣe mo dúpẹ́. So for several weeks we trailed him to ensure that he agrees to feature on this show. We have been having Christian clerics. At least we've had about 5 or 6, which is not really right. But most of the time when I approach Islamic clerics, they tell me they are busy, they are this, and you, of course, before I could get you to, sir. Several weeks that have been. You have to chase me all about. And today, your catch was big. We give and God. You got me eventually. We give and God. I'm here with you for the rest of the day. By the grace of God. So, anytime I send message to me on Facebook, ni gbogbo ẹ pé ẹ kì í gbé Islamic àti gbé Islamic scholar àbá yìí o ṣáà wíire àbá ṣe eré àbí àṣẹ. So you can join us on Facebook. We are streaming live, like I said. Facebook Splash FM 105.5 Splash FM 105.5 ẹ máa wò mí bí àlejò wa Alhaji Bada. Ẹ̀yin ò wá jẹ́ kíní kan Imam àbí ṣe Mukadin kíní kan orúkọ tó máa ń jẹ́ yẹn. Ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ chief imam ní sà. Bẹ́ẹ̀ mi tí kì í débẹ̀. Ẹ tí kì í débẹ̀. Kí lè rò tí wọ́n wà gbé gbogbo ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run ṣàṣọ ẹnu mi lẹ́nu gbogbo oyè ilé ayé wọ́n ṣàyí gbogbo ẹ̀ mọ́ra gbogbo ẹ̀ náà ló bí àṣà ọ̀rẹ́ wa kan lórí irọ́ náà sì ni àwọn because tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ọlọ́run nìkan ló mọ̀kàn omi tó ń sìn òun kì í ṣe oyè kì í ṣe gbogbo kí ní ta bá gbèrú ló ṣó pé àbí kí lèrò tí yín àbíkọ́ mọ̀ ẹ̀kẹ́ nù mí sì ń parọ́. kókó ọ̀rọ̀ nínú Quran ọlọ́run ní inna akramakum indallahi atqakum ẹni tó gbọ́ tèmi tó tẹ̀lé lẹ́ni tèmi. Kábíyèsí. Kò tọ́ka lèmọ́mù kò tọ́ka làdáni ìyá àdínì bàbá àdínì sàmọ́rí àdínì ọmọge àdínì àní kò sí àbí kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ nìkan tí mo fẹ́ fà ń bẹ̀rẹ̀ pé tá a bá wo ìtọ́ka sí àlùbáríkà tó wà ń bẹ̀ kò ju pé ẹni bá jẹ́ ni ọlọ́run kò dìgbà tá a bá rí kùkù kẹ̀kẹ́ ìmúra ẹ̀ ẹ̀rọ ọlọ́run kan wá sọ́dọ̀ àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́dún gbọ́rọ̀ kí n kàn fi kí lẹ́yìn. So kó tó wọlé ànábì wa ń sọ fún àwọn tó ń bọ̀ ẹnìkan máa wọlé sí o ó lẹ́ni ọlọ́run. So àwọn tó wá jókòó tó jẹ́ sàbẹ́ ànábì wa ó ṣàwọn retí gbàtún tó máa wọlé àpẹẹrẹ ó kàn wọ t-shirt. àwọn wá wò pé sẹ́ńtà ànábì wíìnì ó lò nìyẹn kò sọ̀rọ̀ kò pẹ́ sígbà ló bá jáde gbogbo wọn bá ń ṣe kàyéfì pé n táwọn retí ni pé rẹ̀gẹ̀dì gbogbo ẹ̀ náírà olóńkọ olóńbàjẹ́ ni ọlọ́run àpẹẹrẹ lọ́lọ́ máa làpálá rẹ̀ ẹ dẹ́n fi yẹn pamọ́. Ẹ fi pamọ́ ó dà kò burú. Officially, let me just welcome you to the White House today. Splash 105.5 FM. On behalf of management and all the staff members of this, we appreciate you. Thank you for taking time out of no time to be here with us. We appreciate and we will not take it for granted, sir. We have so much to discuss, but we need to go on this rather short break. And when we come back, ọ̀rọ̀ bọ̀ọ̀lẹ̀. Desmond, show ambe. Don't go anywhere. I'll be right back. You're welcome back to the show. The program is still Parrot Xtra Hour on radio. Ayeko on radio.
àlejò wa bí mo ṣe sọ wọ́n ti wà níkàlẹ̀ alẹ̀ tí wọ́n ti kí wọ́n ti fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ pẹ̀lú wa Alhaji Mudashiru Atanda Bada mo fi gbogbo tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn Ọlọ́run dáríjì mi àwọn náà dáríjì mi tí mo tún pọnnu mọ́ pé mo bàbá wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo dúpẹ́ lọ. So the mission you are carrying out, sir, as I know you have already said that you are one of the most respected Islamic clerics we have in this part of Nigeria. Thank you for how easy has it been actually working with God, okay, Allah? How easy coping with his instructions? No, in point of reality, the basic area at which anybody could think of working is the vineyard of God in heaven. The serenity, the peace of mind. Beyond that, of course, the stability of the environment which you find yourself. You look at the whole concept of life, then what is available in this world? Yes. Beyond the concept of the Lord who created all. Okay. Well, I find serenity, I find tranquil, and I find a peace of mind in my life that I'm working in His vineyard. So basically, I don't think there's any other source anybody. You're not missing anything. Quite frankly, if there's what you call tranquility of mind, I have it. Peace of mind. Simply because at home, in your place in of all work, aspects of my life, I've enjoyed living. And when I retired 23 years back and head into the vineyard of the Lord, there's no qualm or an aspect that I've never enjoyed in my life. Every inch of my living in the last 23 years, even before that, I have been a votary all my life, even when I was working. Many would attest, for those who listening to me, that they knew very well that Alhaji Bada, though an accountant by calling, yes, is also a votary. Votary in the sense that I preach, and I've done a lot of write-up, seminar papers, all to my credit, basically on God in heaven and humanity in terms of the benefit that could accrue to human being when you move closer to your creator. When you move closer to your creator. Indeed, because that is the only area we should all be striving for. He's my creator, he's my mentor, he's my benefactor, he's my navigator, and he's been navigating my life all along. So basic, I enjoy it. You enjoy it. But since you started working in the vineyard of God, you want to briefly talk about one or two challenges that you encountered. Challenges? Well, I have this philosophy which I coined. In inhibitions, obstacles, and challenges lies the strength and hope of great men. Okay. Lies the strength and hope of great men. They never renege nor withdraw in their quest for a breakthrough, despite the storm, until they reach the coast of victory, unquote. In every aspect of life, there's challenges, there are obstacles. There must be. There are obstacles. It's up to the wisdom in that humanity to be able to see what He does with the wisdom, the innate wisdom, the endowment the Lord did give to every human being. We're all endowed. Only if you desire to be able to see the essence of the endowment in you, then you could make the benefit that accrues along with it. But if you discard it, that's the problem. And if you allow the challenges to overwhelm you, well, you get that's distracted. The problem of the fellow. That's the coward. A coward. Well, you find that when challenges come, it's an eye-opener to life itself. And kójú èèyàn lè là kó lè mọ nǹkan tó yẹ kó tó ṣe ó dà kò burú bàbá wa ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ó sì ń dùn mọ́ mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún wá ṣàlàyé eléyìí pé tẹ́ bá ti jí làárọ̀ títí dà ẹ̀yin accountant tẹ́ tún wá di tẹ́ ń ṣiṣẹ́ olúwa bó o lè ṣe mọ̀ how do you spend your typical day, sir? Well, let me just give you these basics. In my profile, which you probably have read, you would find that I had worked basically in the insurance industry as far back as 1971. Before then, I had worked in the textile industry of the USU Group Textiles.
And could I say the basic, or could I say the major part of my working life has been in the insurance industry. The last part of which was with a company called Femi Johnston Company, a broken firm. I was employed in 1971 to set up the account department of this establishment, a noble establishment for that matter. And within 10 years, I thought I was done. I've done everything that I had to do, and the system I laid on the ground became a kind of center point of gravity for the establishment, with foolproof. If anybody snaps a penny, it comes out, unless he does it outside the system. I had back to my boss then, a blessed memory, Mr. Femi Johnson, and told him I'm done and I'm leaving. That was 1981, 10 years after. But I wasn't released until 18 years after. You could see the benefit of being that efficient in what you're doing, God-fearing in what you're providing, and above all, that you're able to have the sense of commitment to the duty. So I have that. I'm not profiling myself now for anybody to know, but I'm just giving the essence of life. The more committed you are to life, the more the benefit that accrues. It's never done. Nobody has done it in Femi Johnson, but I have the benefit. I have the honor, I have the esteem that I was the only one that I desire living, but the establishment didn't release me until 18 years after. And that was why I took about in 1999. As a cleric, man of, how do you, from morning till evening, how do you spend your 3 days? In Quran chapter 33 verse 41, 42, Allah say, Iskurullah zikran kasiran wa sabbihu bukratan wa toba jilaro. Ma ṣe yin ba ti mo ni e. Àwọn kan ẹjọ́ sùn lánàá wọn jí padà. Èmi mi jẹ́ kon jí tí ó bá jí padà. Kéèyàn ká ṣá máa yin Ọlọ́run. Kó ṣá máa dúpẹ́. Ẹ̀yin Ọlọ́run ma ṣe. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Wọ́n tó bá jí láàárọ̀, wọ́n tí àwọn tẹjọ́ sùn lánàá tí mi jẹ́ kon jí. Ke ko fi ṣe wọ́n kà. Ó ṣọlá lé wọn lórí ni. Tẹ́ bá ti ń dúpẹ́ yẹn, ṣé ẹ̀yin náà wà, ṣé ẹ̀yin náà máa ń gbọ́ ohùn Ọlọ́run, ẹ máa ń prophesy, ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run sọ pé ẹ̀yin ọmọdé ẹ má gbà báyìí, ẹ gbà báyìí, ẹ̀yin èèyàn wa ẹ ṣe báyìí, ṣé ẹ̀yin náà máa ń gbọ́ ohùn Ọlọ́run. Wọ́n tẹ bá jẹ́ nítorí kó dọ́lọ̀ mọ̀, wọ́n pe kíní kan ní mysticism. Mo lọ ṣe tó ń pè ní àpérò àbí àpèsọ fún yunifásitì kan ní Nàìjíríà lọ́dún gbọ́rọ̀ sẹ́yìn. Wọ́n ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ pa mysticism, spiritualism, syncretism àti challenges woman. Wọ́n pe kíní kan ní mysticism kò ń ṣe bí ló wà peripheral bí kan. Spiritualism go sí ń bí, then syncretism go sí ń bí. Ìfà ó dé pọ̀ nǹkan tó kọ́ àwọn professor yẹn wọ́n ní kí n dánu dúró nǹkan tí mo ń sọ ìyá wọn mọ́. Ṣẹ́rí ní tó ń pè ní spiritual realm ó ti kọjá bí kò ń ṣe bí mọ́. Spiritual realm dẹ̀ ní ẹ ti dẹni Ọlọ́run, ẹ máa gbọ́ ìmísí Ọlọ́run. Mo máa ń gbọ́ but mi ò gbèrú. Mo mọ̀ pé àwọn tó ń gbọ́ mi wọ́n á mọ̀ pé tí mo sọ òótọ́ ni. Ìgbà tí mo wà lẹ́nu iṣẹ́ gan, ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín. 1981 mo ní mo fi lẹ́tà alẹ́ kí mi ò ṣiṣẹ́ mọ́. Mo ti sọ mọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lédè Ìgbò. Now ìgbà tó ọ̀gá mi kú of blessed memory. So ìgbà tó kú. Johnson. Thank you sir. Brigadier General Mobolaji Johnson, now blessed memory, no gbàṣẹ. Mo wá lọ bá ọmọ ní ó ti rẹ̀ mí sà, mo fẹ́ máa lọ, mo ti sọ fọ́ọ̀gá pé mi ò ṣiṣẹ́ mọ́. Ṣé mo kàn tí Brigadier sọ kọ́lọ́n bá mi fún ṣàyẹ̀wò, àwọn náà ti ṣaláìsí nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn. Lọ́ba ti ní ká Hájì mi, ó ń lọ, ẹ tó wá ti lọ, èmi náà ò ṣe mọ́. Bàbá ló ní kí n máa bọ̀ náà gbogbo alámọ̀ ẹ̀, mi ì tí ì mọ̀ ẹ́, tọ́gá mi tẹ́gbọ́n mi fi máa ń sọ pé àwọn ní màláìkà bí. And that was me. If I was there as a worker, if my boss refused to accept my resignation, my desire to disengage, until 8 years after, there's more to it. Brigadier Johnson ti bá ti lọ àwọn náà Thomas Chiama. Ó kọ́ gbogbo tí mo sọ yìí, rẹ́kọ̀dù wà ń bẹ̀ láti. Ó dà kò burú bàbá. Bó ṣe rí nìyẹn. Àwọn èèyàn Ọlọ́run, àwọn chọ́ọ̀chì ń pọ̀ sí, mọ́ṣáláṣí ń pọ̀ sí, gbogbo ìlú òsì rọgbọ, ajínigbé, digunjalè, gbogbo nǹkan ìwà pálapàla yìí ló ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ bàbá. Kí ni ń ṣẹlẹ̀? Àdọ́lọ́mọ̀. Ẹ bá ń ṣe ìyànà náà. Àìdọ́lọ́mọ̀ gan ló ń dá wà lálẹ́. Mo ti lọ sọ ọmọ ọ̀rọ̀ kan lórí rédíò láìpẹ́, mi ní sọ station wọn.
ẹni tó jẹ́ anchorman tó ń bi mí ní béèrè wọ́n ní kí ló ṣe Nàìjíríà mo ní kò sí tó ṣe Nàìjíríà àwa Nigerians kan nìkan ṣe àmọ́ lọ́mọ àmẹ́tọ́ àṣetọ́ àmọ́tọ́ àṣòótọ́ ìtọ́kasí kan ní ọdún 23 tí mo ti kúrò lẹ́nu iṣẹ́ ni wọ́n ti sọ pensions mi dẹ̀ ní èpin àbí kọ́bọ̀ owó mi dẹ̀ ní kò ń ṣe sára ṣàmẹ́tọ́ ṣàṣetọ́ láì ní dárúkọ ẹni tó ń kó ibẹ̀ náà sọ sẹ́wọ̀n ọdún 8 láìpẹ́ gbogbo àná làgbọ̀ wọ́n ló ṣubú ní court wọ́n lọ mú wọn bí tó sápamọ́ sí ṣàmẹ́tọ́ ṣàṣetọ́ àmọ́tọ́ àṣòótọ́ kò sí tó ṣe Nàìjíríà àwọn baba ńlá baba gan bá Nàìjíríà àwọn ọmọ gan ṣe ń bọ̀ tó ń bà lóore kókó ibẹ̀ nìyẹn tájọ́ tá a bá mẹ̀tọ́ tá a ṣẹ̀tọ́ tá a bá mọ̀ òótọ́ tá a ṣòótọ́ kò sí tó ṣe lóye gbogbo nǹkan á yí padà wọ́n lọ́lọ́run ò fóòtọ́ Ọlọ́run ò fẹ́rọ ọmọ Ádámù ò fóòtọ́. Ojoojúmọ́ là ń pa ìtọ̀ àwọn ọmọ gbogbo náà ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. n tó ń pè ní contrast ni Ọlọ́run tó ní wáṣẹ́ kò fẹ́rọ àwọn òde fóòtọ́ títà ló máa ṣe. títọ́ lọ́run ni. ó ti tọ́. Ọlọ́run ni mo ṣe ń béèrè pé àwọn pàìtọ̀ àwọn ìmáàmù ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. à ń ṣe wá sí abáyílẹ̀ tí ẹ̀ ṣiṣẹ́ yín tó ní bàbá dọ́gbọ́n ìpáyílẹ̀ abọ́yákẹ́lẹ̀ làwọn létí ká lè gbọ́. ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè à ń ṣe ṣẹ́rí Ọlọ́run sọ gbólóhùn kan nùkúra ó ní sòmún bókúmún ọmọ uniform láì ó láwọn kan òun ti di wọ́n létí wọ́n da yaya wọ́n lójú wọn ríran. Helen Keller ìkànnà philosophers ni but the man like philosophy. I'm quoting her now. Only the worst thing than being blind is to have sight without vision. Unquote. Only to sight without vision. Only into buruji ki on fojú lọ ni kó lójú àmọ́ kò ríran. Ó ló buruji ki on fojú lọ. You see? And tá bá wo gbogbo tá ń sọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run pa nǹkan láyàyà ó lòun fò ń di wọ́n létí. Kì í ṣe pé tí wọn ò gbọ́. Kì í ṣe pé wọn ríran. Àmọ́ wọn gbọ́ t'Ọlọ́run. Àwọn feel pé ìlàkàkà àwọn láyé ló lè gbà wọn débi tá ń lọ. Ọlọ́run tó wá dá wa ó ti parí iṣẹ́ ká tó máa bọ̀ wá sáyè kádàrá ti dúró gbogbo àdúrà tá a ṣe kí kádàrá lè gùn ni a gbọ́dọ̀ dáwọ́rọ̀ wọ́n lẹ́nu tó mú mi tán tó ń ta yín ẹ̀dọ̀ ṣó mi tó ń háyàn lẹ́yìn omi ló mu ó tún wá ń ta yín tèmi náà ló dùn débẹ̀ kò lọ bèrè lọ́wọ́ ẹni tó jẹun tán tí ò rẹ́yìn ta tó ń ta yín látàrí ẹyin ló ń yọ ẹran ló ń yọ nù eyín. ó dà kò burú ẹ jẹ pé ẹ ti wo sàkún ìbò tí ń bọ̀ ní ọdún tó ń bọ̀ báyìí kí lẹ́yìn rí kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ kí lẹ́yìn rí. wọn ò rí nǹkan jù pé Ọlọ́run ti mẹ́ni tí ó wọlé. Ọlọ́run ti mẹ́ni tí ó wọlé. chapter 6 verse 67 Quran Ọlọ́run ni lè kó lè nábà ẹ mustaqarran wa sawfa ta'lamun mo ti parí gbogbo nǹkan pátá. ká má ṣàníyàn kankan. pápá gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ sáyé tó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo tó lọ́n dá tí Ọlọ́run máa fi parí Ọlọ́run ti parí. àmọ́ lè kó lè nábà mi àmọ́ ńgbà tó bá nǹkan ò bọ́lọ́run lójijì rí. nǹkan ò bọ́lọ́run lójijì rí. a gbọ́dọ̀ má dùn ni ẹni tí mo lè bẹ̀bẹ̀ fún atọ́kùn ètò ni pé mo bẹ̀ àwọn tí wọ́n ń dùpò kàn dùn pẹ̀lú payọ̀ Ọlọ́run gírígírí kọ́ ṣé báyìí bàbá náà lè máa ń pa àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ mi wọ́n ní gírígírí ò dọ́là ká ṣiṣẹ́ bí ẹrú ọmọ àgbáyé bá ń parí ẹ̀ kó dá nǹkan gírígírí kọ́ ẹni Ọlọ́run bá fẹ́ gbéga ó ti sọ. àmọ́ bàbá tọdún tó ń bọ̀ ń máa lápẹẹrẹ torí pé bí ìgbà tó lọ́n gangan fún rẹ̀ fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ ipò ààrẹ tán fẹ́ tán jù ẹ̀yà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ti wá abẹ́rẹ́ kó lápẹẹrẹ báyẹn bàbá. ó lápẹẹrẹ a gbọ́dọ̀ Ìgbò Haúsá Yorùbá. a gbọ́dọ̀ má dùn Ọlọ́run kò fẹ́ ká dáwọ́rọ̀ ọba tó ní mí tó ní gbogbo àtàdọ̀ wá kò fẹ́ ká dáwọ́rọ̀ ìgbésí ayé tí mò ń tọ́ka sí ni pé a gbọ́dọ̀ dùn làkàdé halakna lè sáànà fi kábàdín lọ́nà ó ní mo dá sínú làkàkà yìí a gbọ́dọ̀ làkàkà ni àwọn tá a bá ń làkàkà ẹja máa rántí pọ́ lọ́hùn là ń làdé lọ́wọ́. ìwé kọ́ it's not your intellect perhaps your heredity the intellect in you the civilization or your exposure these are bullshit when it comes to the Lord in heaven he's your director of affairs. He directs the affairs of every inch of humanity tó dá ẹgbẹ̀rún ọ̀nà mẹ́tàdínlógún dẹni tọ́lọ̀ ń dá gbogbo àwọn ọmọ ádámà yìí ẹ̀yọkànlájọ ó kù 16,999 iṣẹ́ lọ́lọ́run ṣe lókè ẹ̀dọ̀ ṣó ń jẹ ṣó ń mu ni ṣó ń ná ṣó ń lò ṣó ń sùn ni èmi pẹ̀lú yín àtàwọn súdò ní bùkátì àti gbogbo ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ògbà wọn gbà bẹ́ẹ̀ àwọn rò pé bí á gírígírí àwọn tó ń ṣe gírígírí ń jẹ tàdà àwọn tàná dà. Bàbá ti láàgbà mọ Ọlọ́run mọ ni àdọ́lọ́mọ kókó rẹ̀ yẹn táàbọ̀ bó láwà dá sí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá wa nu Olúwa náà
lẹ́ẹ̀mọ bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ wa sọ́nà tá a fi gbọ́ kí làwọn akitiyan tẹ́yìn tí wàá ṣe mo mọ̀ pé máa ń ṣe wá sí káàkiri o gbogbo ìgbà bóyá kẹ́ ẹ ti mú kíní ámà àti ìṣó tẹ́ẹ̀mọ̀ fi lu etí ìwà tá a ká lè gbọ́ràn. yóò dá nǹkan lẹ̀ nígbà bá kàn ń ṣò lẹ́sẹ̀ kárìn mọ́. náà tẹ́ ẹ máa fi lu etí ìwà ni ká lè gbọ́ràn lọ bẹ́ẹ̀ bá fi lu ká gbọ́ràn mọ́. kàn ní gbọ́ràn mọ́ bàbá ológun báyìí ó dàkú àròjọ́ mu solókùn bàbá àwọn olóṣèlú wa níwábì àbámu ìpìdánṣà bó ṣe gbólóhùn kàbí méjì ẹ bá ń gbà wọ́n nímọ̀ràn. wọ́n ìmọ̀ràn tí máa gbà mo ti sọ mọ̀rọ̀ mo bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń dupò ẹ̀dá àgbàpọ̀lọ̀ ní gbéni dépò ẹ̀dá àgbàpọ̀lọ̀ ní jóyè dépò ẹ̀dá àgbàpọ̀lọ̀ ní jẹ́bọ́lágadé ẹni ọba àgà ọlọ́run ló gbé débẹ̀ mo rántí nílùú iná nìtẹ́ bá rántí àfihàn tó kú gómìnà kan tó fẹ́ jẹ ó kù díẹ̀ kó jẹ ló kú. ó ti wọlé tán lọ́dọ̀ sí ẹ̀yìn. ṣé ẹ mọ̀ pé ó dùn mọ́ mi nú ẹni tí ò retí ẹ̀gbọ́n ló padà wá jẹ́ tí ò ti ẹ̀rí rò ẹ máa mú ní mọ̀dà kó bẹ̀rẹ̀. náà kò sí ẹ̀rí ó ti di tán history student ní gbogbo wa thank you sir. tàbá rán wọn létí báyẹn bóyá wọn á máa mọ̀. ẹ jẹ́ a ṣe pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ẹ bá ń kó rọra ẹ jẹ́ ẹ bá bẹ̀ wọ́n kọ́mọ́ dàbí láàmú ọlọ́run á gbé dépò ọlọ́run tí dóyè dépò kó bá ń gbé dépò. àwa ọmọ nàìjíríà nǹkan náà gbólóhùn kàbí méjì fáwa náà. mo ti sọmọrọ atọ́kùn. ẹ̀ẹ́dùn kí ó lè kókó làárọ̀ fara. ẹ gbọ́ mi lágbọ̀ọ́yé ẹ jẹ́ àfitọ́lọ́run ṣe. ká fìtọ́lọ́run ṣe gbogbo wa. mo sọ̀tọ̀ kan fún yín bẹ́ẹ̀ mo lè sáré yan. àwọn ọmọ mi wálé láìpẹ́ látòkè òkun mo wá fẹ́ ṣe sálúbàtà fún wọn táwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ máa ń pè slippers ẹni tó wá fẹ́ bá wọn ṣe ó ní kán lọ mú tapi sheet 8 wá ó fẹ́ fi wọn ẹsẹ̀ wọn ló bá wọ library mi lọ wọn èmi tí mo ní library wọn bí mi báwọn fẹ́ mú tapi sheet kí n mọ́ fọ̀rọ̀ bò wọ́n wá da gbogbo library mi rú pátá gbogbo fáìlì tó wà nílẹ̀ mo wá lọ bá wọn what you looking for grandpa what tapi sheet you want tapi sheet you didn't ask me for it grandpa we sorry ẹ mọ tí mo ṣe tapi sheet 100 mo gbélé wọn lọ́wọ́ gbogbo ọdún kan ẹ bá mo gbélé wọn lọ mẹ́jọ wọn sì fẹ́. nígbà wọn fi tèmi ṣe wọn rí tí wọn wájú tí wọn fẹ́ lọ àfitọ Ọlọ́run ṣe la fi ń dààmú. mo sọ fún yín àfitọ Ọlọ́run ṣe àlọ́dún 23 owó tí mo ná sí ó dìgbà tí mo wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ ẹjọ́ tá mo lù ní jìbìtì Mudashiru Atanda Bada ló kọ́ mi ẹ bá ní mo lù ní jìbìtì kó wa sọ bóyá ń gbà mo wà lẹ́nu iṣẹ́ tó fi dì sí. ẹ sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan náà ẹni gbàdúrà owó. n ò tọrọ owó rí. lọ́wọ́ Ọlọ́run owó láyé kí wọ́n máa tọrọ kí wọ́n máa tọrọ. kò sówó nù Kùránì ọ̀rọ̀ ni máa ń tọrọ ó dẹ̀ fún mi. ọ̀rọ̀ àkọ́bùrú èmi àtàwọn tó wà ń bí náà gbogbo wa. Ọlọ́run bá ń fún lówó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ̀ sàmì. àwọn sàmì ọ̀rọ̀ làwọn fẹ́ o. àmì kọ́lọ́run rèmi lọ́rọ̀. kọ́lọ́run rèmi náà lọ́rọ̀. bá ń fún lówó púpọ̀. tèmílẹ́yìn Fáṣọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àkọ́bùrú ọjọ́ ti lọ. So it's on this note because I must thank you for taking time off to be with us on behalf of management. I thank you once again, sir. And I wish and I'm sure one of these days I'm going to have to come and beg you again to please be with us. We I'm really available. appreciate this. Please. I'm available. We thank you very much, sir. So it's on this note that I will be signing out. Timileyin Fáṣọ̀rọ̀. Omolara Oyewole Eja Lode. Let's go back to our Parrot office. However, for further comments on issues on this show, you can send a message to this number 0805 500 1736 0805 500 1736, especially on children of Parrot. We will appreciate whatever you send to us and we'll investigate. Thank you very much. My name is Oluyole. Till next week Tuesday, I say God bless Nigeria, God bless us all. I'm out of here. Good morning. Thank you so much.